baby! Pokemon! Okay? Okay? Meron na unboxing ngayon ng Honda Sundiro S08 Energy! Okay. Model. Sinaprak talaga oh. Yan, so meron tayong 48 volts, 24 inch. Oh, yung laki! Malaki yun. Yan, malaki. Very pretty, baby. Ha? Lithium ion, 48 volts, 24 inch. Napakalayo na pwede mo marating. Tama, boy! Tama, malayo. Rock! So guys, pag nag-unbox kayo ng Honda Civic. Yan. Paano mo tatanggalin? Uy, galing ah. Magic. Okay, so nakasuksok lang pala yung susi. Kaya boy, ikutin mo ah. Ikutin mo, up. Ay, amazing baby. Oh, yan. Pakanan lang, bubukas ng pinto. Baka mo boy. Ito yung ano yan, yung lagayan ng battery. Yung part na. Wap. Nabasahan lahat. Sa fenders, meron tayong fenders. Meron tayong pedals. So yes, pwede kayo mag-pedal dito, ano? Meron tayong manual, alright? Mag-wheel. So guys, aside from, ano, meron tayong chassis number, no? So, located yan dito. Turo mo dun. So, cover yan. Andun din yung kasama sa plastic. So, properly packaged yan. Bubble wraps. Power up. Okay ba, boy? Power up. Removable battery. Power up. Tapos, detachable. Power up. Very good. Power up. Ganyan, boy. Yo! Ikaw na maglagay. Yo. Bigyan mo, alien, bigyan mo na ngayon. May alarms. Surprising and amazing. Pwede ba lang ito yung pampulis? Saan ba susian? Rub. So guys, meron siyang susian, meron din siyang NFC. Okay, very high-tech. Hinanap muna namin kung saan. At nakita ng pulis pangkalawakan ang kanyang NFC ay dito. Bukas. Nakapture na natin. Alien, sumakit likod ko sa'yo. So, meron tayong signal lights. Okay, amazing. Nasabi ko ba guys na yung motor na ito ay Bosch motor. Woo! Okay, so kung alam niyo yung Bosch na brand, yan yung brand ng motor, kaya sureball, high quality, at maaasahan. So, brake set na ito, yung harap ay hydraulic, likod naman ay drum brakes. Then yung tires na ito ay tubeless na rin, napakaangas. Wow! Rap. Pwede rin kayo mag-pedal dyan, kasi meron siyang pedal assist. Ready na ba tayo mag-test drive, boys? Alright! Tingnan kung gaano kaganda yung quality ng pagtunay. Let's go, baby. Let's go, baby! Hero S08, baby. Woo! What a beautiful machine, baby. Beautiful makinarya. So, quick specifications, 48 volts, 24 AH, detachable lithium-ion battery equipped dito. Meron tayong 400 watts Bosch motor. Uulitin ko lang, Bosch motor na equipped dyan, kaya reliable at matibay. So, projected range is 80 kilometers per full charge. Okay? I-test natin yan after ng unboxing, range test, speed test, lahat ng pwedeng i-test, gagawin natin dito.
So if interested kayo mag-avail ng electric vehicles with excellent after sales, meron kaming shop dito sa Tondo, MOTUR EVP. So kinikater na rin namin ngayon yung Honda products, S08, Honda Zoomer E, and Honda Dax, no? Okay? Yun lang. Beer away, baby. So, sana nagustuhan niyo yung video. Makikita niyo naman, ang binabayaran niyo dito pag bumili kayo ng electric vehicle is hindi lang unit, pati yung after sales. Tama ba, boys? Hey! So, sa after sales, di namin kayo iiwan. Guaranteed yan. Marami tayong technician dito. Para sa inyo, kakagdag kami. Everybody, let's go! 5, 6, ready? Tayo. Kakagdag tayo. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Kaldag. Okay, 5, 6, 7, 8. Abiyet away. 1, 2, 3, go! Abiyet away! Kung gusto nyo bumili, shop location namin and contact number, price list, papakita ko ngayon. Abiyet away, baby.